1, 2, 3, come on! একেএস কমিউনিকেশনের আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদের স্বাগত। আজকের ভিডিও মোটরোলা G40 ফিউশন স্মার্টফোন আনবক্সিং অ্যান্ড রিভিউ। ব্র্যান্ড বক্সের উপর বেশ কিছু স্পেসিফিকেশন দেওয়া আছে। আর দেরি না করে ব্র্যান্ড বক্সটি ওপেন করে নিচ্ছি। দেখুন এখানে ব্র্যান্ড বক্স ওপেন করার সাথে সাথে স্মার্টফোন প্রথমে যেটা কভার লাগানো আছে এবার দেখুন একটা এসি অ্যাডাপ্টার, সাথে টাইপ সি কেবল, ও একটা সিম ইজেক্টর টুল। দেখুন এখানে একটা ইউজার ম্যানুয়াল ও একটা ইউজার গাইড দিয়েছে। দেখুন যে স্মার্টফোনটি আছে তাতে ডিউপি কেস দেওয়া আছে, AI ট্রিপল ক্যামেরা, সিম স্লট। এখানে দেখুন পাওয়ার অন অফ বাটন, ভলিউম রকার ও গুগল অ্যাসিস্ট্যান্ট বাটন দেওয়া আছে। দেখুন নিচের দিকে মাইক্রোফোন, চার্জিং পোর্ট, স্পিকার ও উপরের দিকে হেডফোন জ্যাক ও সেন্সর যেটা রিমোটের কাজ করবে। পিছনের দিকে ফিঙ্গারপ্রিন্ট সেন্সর দেওয়া আছে। এবার স্মার্টফোনটি বুট করে নিচ্ছি। এই যে সিম স্লটটি আছে এখানে দুটি সিম একসাথে ইনস্টল করা যাবে, এছাড়া একটি সিম ও একটি মাইক্রো এসডি কার্ড একসাথে ইনস্টল করা যাবে। ডিভাইসটা বুট হয়ে গেছে। এবার আপনাদেরকে একটু ক্যামেরা টেস্ট করে দেখাচ্ছি।
দেখুন খুব সুন্দর এই ছবিগুলো। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট ও শেয়ার করতে ভুলবেন না। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি প্রেস করে দিন।